Olá, pessoal. Estamos começando mais uma live internacional entre amigos. E hoje o nosso convidado especial é o autor destes livros, O Fim da Memória e Exclusão e Abraço. E também tem um outro livro em língua portuguesa, eu só não encontrei aqui, que é o Fé Pública, né? Que é o professor, isso aí, ó, uma fé pública. Ah, valeu, Tiago. Professor Miroslav Volf. Epa, deixa eu colocar o Wolf novamente. Então aqui está conosco o professor Miroslav Volf, ele que é o autor do livro Exclusão e Abraço, que foi considerado um dos 100 livros mais importantes de religião pela Christian Today, e é o autor também de O Fim da Memória e Uma Fé Pública, todos lançados no Brasil pela editora Mundo Cristão. Né? Além de outros livros ainda não publicados, mas que a gente espera em Deus que chegue em breve ao mercado brasileiro, se ele assim permitir. Para essa conversa, eu conto aqui com a companhia de alguns amigos, que é o Bruno Seabra, que está lá nos Estados Unidos e vai nos ajudar hoje como intérprete, o meu amigo Tiago Mello, o querido Edson Nunes, o amigo Caio Pérez está aqui também. Então, hoje a gente vai ter essa conversa muito amistosa, então, muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. E se vocês tiverem perguntas, né, por favor, coloquem aqui no chat. A gente já recebeu algumas perguntas. Então, se vocês tiverem, coloquem aqui no chat que durante a live a gente vai selecionar o que for possível do professor Wolf, tá bom? Bom, professor Wolf, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Sabe que é muito honroso para a gente a sua participação. E eu já começo com a pergunta padrão. Eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco como o senhor se tornou cristão e por que o senhor ainda é um. So, Professor Wolf, thank you so much for taking the time to be with us today. And this first question is a question that Zé Bruno asks every guest in this show. And the question is, how did you become a Christian? So I was raised in a family of a minister, Pentecostal minister, my father was. And when I was about 14 or so, 13, 14, I quietly rebelled and went my own way. And after 2 summers of interpreting for a group of Swedish young people who were evangelizing, traveling through former Yugoslavia and evangelizing, they took me to Sweden. And somehow there in Sweden, I have committed my life to Christ. I don't exactly remember when and how, but when I returned, my mother saw me and said, "Something happened to you. What was it?" And I said, "What do you mean?" And he said, "You're changed." Então, gente, o professor Wolf estava explicando que ele cresceu numa família cristã, o pai dele era um ministro, mas durante um tempo da adolescência, da juventude dele, ele se revoltou até que ele fez uma viagem com alguns irmãos suecos, se eu não estou enganado, e naquela viagem pela Iugoslávia, passaram por alguns países ali, e naquela viagem, em um certo momento, ele entregou a vida dele para Cristo. Ele não se lembra bem exatamente qual foi o momento em que esse processo de conversão aconteceu, mas quando ele voltou para casa, a mãe dele percebeu, falou: "Você mudou, você está diferente. O que aconteceu?" Esses suecos eram os pentecostais que ele falou ou era o pai dele? Eu acho que eram os pentecostais que ele falou, certo? E a outra parte da pergunta é por que ele ainda é cristão? Oh, yeah, and there is a second part to that question. And the question is, why do you continue to be a Christian? I think maybe two main reasons. I think I am a Christian because of Christ who I find sometimes impossible to resist and impossible to follow, both at the same time. Sorry, Dr. Wolf. Can I translate that sentence real quick? Okay. Yes. So,
O professor Wolff estava explicando que existem basicamente duas razões. E a razão, primeiro, é Cristo. E ele vê Cristo como alguém impossível de resistir. And could you repeat the last part of your answer? Christ is irresistible, but also... Christ is irresistible in his attractiveness, but also, at the same time, impossible fully to follow. Certo. É que Cristo é atrativo e é impossível de resistir à atratividade de Cristo, mas ao mesmo tempo Cristo também ele sente que Cristo é impossível de ser seguido. And I think the other reason why I'm a Christian is because of the Father of the Lord Jesus Christ, because of God. And the other reason is because of the Father of our Lord Jesus Christ, God. I'm sorry, I said that in English. Perdão, gente, eu tô meio perdido ainda, né? Então, a segunda razão é o Pai de Jesus Cristo, Deus. Essa é a segunda razão que ele é cristão. You know, for me to believe in God means to believe that, notwithstanding all the turmoil and evil that surrounds us, at the foundation of reality is a kind of primordial goodness. E para ele, ser cristão, ser um crente, significa que, a despeito de toda a maldade, de todo o caos, e por baixo, digamos assim, subjacente a tudo isso, tem uma ordem primária e um amor primário. And that gives me a kind of hope. And the hope that is not necessarily based on reason, but works despite the reason. It's kind of Abraham's kind of hope that rests on promise. E, bem, essa crença dá a ele uma certa esperança, uma esperança que não é necessariamente justificada pela razão, mas que funciona a despeito da razão. É uma fé como a de Abraão. Muito bom. O senhor tem um livro sobre Trindade, né? E normalmente quando a Trindade é evocada pelos cristãos, é apenas para falar sobre o seu aspecto, sei lá, religioso, devocional. Mas o que a Trindade tem a dizer para a sociedade não cristã? O que a mensagem de um Deus triuno tem a dizer para o mundo? So, Zé Bruno's second question is that you have a book about the Trinity, and the Trinity often is treated as just a religious subject, as something that Christians believe, something relevant to our devotional life, but what the Trinity has to offer to unbelief world in general. So I would say that the Trinity, Trinity is inseparable from the God in whom we believe. Trinity is the God in whom we believe, as Christians believe. Então, a Trindade é inseparável do Deus que a gente acredita. A Trindade é o Deus que a gente acredita. And one way in which we can make plausible that God is love and not just that God loves is to say that there is a love within God, which is the foundation of God's love for the world. E uma das formas da gente explicar, de tornar plausível a crença de que Deus não apenas ama, mas que Deus é amor, é apontar para essa realidade de que no próprio ser de Deus, no próprio ser interno de Deus, Deus é amor e existe uma relação de amor fundamental entre as pessoas divinas, as pessoas da Trindade. And that this is not a kind of love that only seeks the good for itself. E esse é um tipo de amor que não é um amor que busca apenas o seu próprio bem. But it's a love that gives itself to others. Mas é um amor que se dá aos outros.
which is unconditional and which doesn't depend on the attractiveness of the one who is the object of love. E esse amor, portanto, ele é incondicional e ele não depende da atratividade daquele que está sendo amado, por assim dizer, ou a quem esse amor está sendo direcionado. But is there preceding everything that exists in the world. Esse amor está lá, precedendo tudo que existe no mundo. Tiago. Breno, eu vou falando, acho que frase por frase seria melhor para que você não precisasse decorar aí. Mas, Tá certo, valeu. Professor Wolff, é um grandíssimo, enorme prazer para mim estar junto com você nessa live aqui. O seu trabalho tem me inspirado e, na verdade, o meu objeto de pesquisa na minha tese doutoral é baseado no seu livro Exclusão e Abraço. So it's an immense pleasure to be here with you. Your work has been such a great inspiration for me. And my dissertation, my research topic is based on your book, Exclusion and Embrace. E é um livro que já tem 30 anos de idade, né? E a vitalidade desse livro, penso eu, está ligada com uma questão de que nós ainda não conseguimos lidar bem com a alteridade. And the book was released 30 years ago, but it seems to still has a lot of vitality to be very popular today. One of the reasons for that is that it seems that we are not ready to deal with otherness. A minha pergunta é, de lá para cá, né, de 1996, quando você lançou o livro até hoje, a gente está mais perto ou mais longe de uma fé do abraço, né, que abre o ego para abraçar os outros, para abraçar a alteridade? So, and the question is, in your opinion, since you released the book for the first time, do you believe we are more close to embracing faith, to a faith that opens up to the other and is not closed in itself? Oh, that is a wonderful question, because you're asking me whether my book was successful or not. Então, essa é uma pergunta muito boa, porque basicamente o que você está me perguntando é se o meu livro foi bem sucedido ou não. Whether it achieved the goal for which it was written. Se atingiu o objetivo, né, para o qual ele foi escrito. Unfortunately, we write books but cannot control what effects they have in the world. E, infelizmente, a gente escreve livros, mas a gente não tem controle sobre o efeito que esses livros vão ter sobre o mundo. But I'm finding that the book, in many ways, is more relevant today when at the time when it was written. Mas eu acredito que o livro tem se mostrado ainda mais relevante hoje do que quando foi escrito 30 anos atrás. Because at the time when the book was written, the identity-based conflicts, though there were many of them, they were kind of localized on the margins of large movements in the world. Porque quando o livro foi escrito 30 anos atrás, os tipos de conflitos baseados na identidade, eles existiam, mas eles estavam dispersados e localizados em áreas específicas do mundo. And now they seem to be to define the relationships between great powers as well as small powers in the world today. Mas hoje, esses mesmos problemas baseados na identidade, eles parecem ser bastante influentes na forma como a gente entende a relação entre grandes poderes no mundo e mesmo pequenos poderes no mundo. And in some ways, the world itself has become more has more hardened identities that kind of conflict with one another. E o mundo hoje parece que tem identidades ainda mais firmes, mais sólidas, que estão entrando em conflito umas com as outras. And the more there's a conflict, the harder the identities then become also.
So it's a vicious circle. E quanto mais conflito existem no mundo, mais as identidades se tornam firmes, fechadas, sólidas. But I was at the same time, I'm very surprised and gratified with how many people the book has resonated. Mas eu fiquei surpreso e feliz com o fato de que o livro ressoou e reverberou em várias pessoas, em várias comunidades diferentes. I've heard testimonies of relatively ordinary Christians, psychologists, economists, theologians, pastors, a great variety of people who find the book expressing the faith which they believe, and they're trying to live that first in their own lives and then also in the world, and pass it on to others in the world. Então, assim, tiveram muitos testemunhos de economistas, teólogos, pastores, psicólogos, que encontraram no livro uma expressão da fé que eles buscam viver individualmente, que eles buscam exercer no ministério, na profissão, e que eles também buscam passar para os outros. I started by saying that we don't control the effects of our books. Aí ele começou falando que a gente não controla os efeitos dos nossos livros. And when I think about it, I always think of Luther and his saying how he's written his little booklets, send them into the world, and he was sitting and drinking beer and letting God take care of the word. E ele lembra do Lutero, né, que dizia que escreveu alguns livros, alguns pequenos livros, espalhou eles no mundo e ficou sentado no sofá dele bebendo uma cerveja enquanto Deus fazia o trabalho. This is a little bit facetious, obvious, but in many ways, what we can do with our spoken word, with our written word, with our lives, we can point to Christ, but we cannot make people embrace Christ. And in that sense, it requires the work of prayer and hope and above all, practice of what we preach, what we write. E isso é uma das coisas que as nossas palavras fazem, que a gente pode usar as nossas palavras para realizar. A gente pode apontar para Cristo, mas a gente não pode obrigar ou fazer as pessoas abraçarem a Cristo. Então, isso envolve também o papel da oração e o papel da vivência prática nas nossas vidas daquelas realidades para as quais a gente aponta. Thank you. Pode fazer a segunda, Tiago. Ótimo. Então tá, vou emendar aqui com a minha pergunta que eu acho muito importante para hoje, né? No seu último livro, que foi escrito com a parceria com o Matthew Crossman e o Ryan McKenna-Lins, se eu pronunciei corretamente, que foi um sucesso de vendas, né, desde o lançamento, parabéns por isso. Vocês falam sobre diferentes formas de entender uma vida que vale a pena ser vivida. Your last book, the last book you released, that was co-authored with Matt Crossman, and você pode falar de novo, Thiago, o nome? Ryan McKenna-Lins. Ryan McKenna-Lins. Pronouncing rightly. Yeah, thank you. Yeah. So in that book, you talk about different levels of life worth living. And by the way, Tiago was congratulating you in the big success of the book. E assim, vocês colocam que há níveis diferentes para se entender essa vida a ser vivida. E um nível, primeiro, superficial, que é aquele nível que nós vivemos no piloto automático. So there is this first level of a life worth living, so to speak. And the first level is the more superficial level, where we live in the more automatic pilot, so to speak. O segundo nível seria o nível onde a gente, de alguma forma, tem uma performance melhor dos nossos objetivos de vida, né? O nível da efetividade. The second level is when we have more bigger awareness of. Você pode falar de novo, Thiago? É o nível da efetividade. Estou contextualizando para o pessoal que não leu o livro, né? Entendeu mais ou menos, né?
the level of effectiveness. O terceiro nível seria o nível do autoconhecimento, né? Self-awareness. And the third level would be the level of self-awareness. E o quarto nível, né, que seria o último, seria esse nível da autotranscendência, que a gente pergunta sobre o que vale a pena desejar para uma vida que vale a pena viver. So, and the fourth and last level is the level of self-transcendence, where we ask what is worth desiring and what is a life worth living. E aí, a minha pergunta é, como teólogos devem responder a essa última questão, né? De o que significa essa vida que floresce, essa vida que vale a pena viver. Existe alguma forma diferente em que teólogos e não teólogos respondem essa questão? So, and this last question of what is a flourishing life, what is a life worth living, how theologians can answer that, and what is the distinctiveness of the answer theologians can give to that question? Is there a difference between the answers theologians can provide from the answers other intellectuals can provide? Yeah, thank you for this question. It kind of summarizes and kind of the way in which we approach living and seeks to the steps that you've just delineated. They summarize how we tend to live, different of us at different levels, maybe progressing, maybe not, and ends with a question: what is really worth wanting? Obrigado por essa pergunta, uma ótima pergunta. E ela resume a forma como a gente muitas vezes busca viver. E a sua pergunta termina com a pergunta mais fundamental mesmo, do que é uma vida que vale a pena ser vivida. Quais desses níveis de existência valem a pena ser buscados e vividos? I can say, I can repeat these levels very simply. On the first level, we simply want what we want. O primeiro, heart wants what heart wants and takes. O primeiro nível, basicamente, a gente faz o que a gente quiser. O coração quer o que quer e a gente vai e pega e faz o que a gente quer. At the second level, we ask, oh, do I really want that I seem to want? O segundo nível é, será que eu realmente quero aquilo que eu quero ou que eu desejo? And then we come to desires, articulate desires that are, or that's probably third level. We articulate desires that we deep down have. E no terceiro nível, a gente articula, formula esses desejos que a gente tem de forma mais profunda. And then in the final step, we ask, but are those desires that I have, are they really worth having? Should I be wanting what I want? E no último nível, a gente se pergunta, será que esses desejos profundos que eu tenho valem a pena ser cultivados? Será que vale a pena ter esse tipo de desejos? And many different traditions, secular and religious, give different answers to what is worth desiring. E várias tradições religiosas e não religiosas respondem de forma diferente a essa questão do que vale a pena ser desejado. And they differ in the answers they give to that question. E eles diferem nas respostas que eles dão a essa pergunta. And the Christian faith has its own answer to that question. E a fé cristã tem a sua própria resposta para essa pergunta. I think it can be expressed fairly simply in the dual command that Christ gives. Love God with all your being and love your neighbor as yourself. E a resposta pode ser resumida na resposta que Jesus dá no grande mandamento que Jesus aponta, que é ame a Deus com todo o seu coração e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Or this is now in terms of our agency, but in terms of what kind of world
do we intend with our desires? We can maybe look at the Lord's Prayer. Então, essa última resposta aí que ele apontou para Jesus tem a ver mais com a nossa ação, mas a gente também precisa pensar sobre o mundo que a gente deseja. Essa resposta precisa considerar essa questão de qual que é o mundo que a gente deseja. E nisso a gente precisa olhar para a oração do Senhor, o Pai Nosso. Well, I was struck when I was recently reading together with a group of friends the Lord's Prayer. I was struck by a contrast there. E eu fiquei chocado a última vez que eu estava lendo e estudando o Pai Nosso com um grupo de amigos, por algo que eu encontrei lá, uma diferença, um contraste. So, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, and then the first desire that concerns the world says, thy kingdom come. Thy will be done on earth, which is just repeating in the same way, thy kingdom come, which is the main desire for the world. E a oração do Pai Nosso começa falando, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E o primeiro desejo em relação ao mundo que é expresso é, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E essa é uma expressão do mundo que os cristãos querem. And the first thing that we pray for ourselves is, give us this day our daily bread. E o desejo, a primeira oração que a gente faz para a gente mesmo é, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Now, notice the incredible difference in scope of these two elements of Lord's Prayer. E perceba a grande diferença de escopo entre esses dois elementos da oração do Pai Nosso. First prayer is about the entirety of the world and the kingdom being indeed in heaven and on earth being united under God's rule. That's what one prays, what one wishes. E, assim, o primeiro elemento diz respeito ao mundo inteiro e a vontade e o reino de Deus se estabelecendo no mundo como um todo. And I'm, of course, part of that, right? I'm not excluded from this. I pray for the kingdom of which I will hopefully be part. E eu, individualmente, faço parte disso, certo? Eu, como indivíduo, faço parte desse mundo e desse reino que virá, assim na terra como no céu. But when I pray for myself, what do I pray? Mas quando eu oro... Give me a nice house and a little car there and, nice budget, all sorts of nice, great books if I'm a scholar or if I do something else. Give me a cruise in Mediterranean or wherever you want. Give me. E quando eu oro por mim mesmo, o que a gente normalmente ora, né? A gente ora, me dá uma boa casa. Se você é um erudito, um acadêmico, você pede por uma grande estante de livros, talvez uma casa no Mediterrâneo, um barco no Mediterrâneo, e a gente pede por todas essas coisas materiais. Give me this day my daily bread. E a oração, ela diz simplesmente, hoje me dá o pão. You almost can't pray for less than that, because if you had less than that, you wouldn't live. E é quase como se não tivesse como você orar por menos que isso, né? Porque se você tiver menos que o pão, não tem como você viver. You pray for everything, for everybody, including yourself. Você ora por tudo, por todo mundo, incluindo você mesmo. And you pray for yourself to be alive. E para você mesmo, você ora para continuar vivo. And we tend to invert those priorities. E a gente tende a inverter essas prioridades. So, first was agency, love God, love neighbor. Second is circumstances, the kingdom, in which everybody has enough to eat and all the goods of life. And the third dimension is one of emotions. How does a good life feel? It's a very important question, often disregarded. Então, existe o primeiro nível da agência, né?
do amar a Deus, amar o próximo. O outro nível é pelo mundo inteiro, para que todas as pessoas tenham acesso, tenham bens específicos. E também tem o nível de como que o mundo, quais são as nossas emoções e como um mundo bom é sentido, é percebido emocionalmente. And I think that from Christian's perspective, kind of the signature, the feeling or emotion is joy. E em termos da emoção, do sentimento que a gente tem que ter em relação a esse mundo, para os cristãos, a emoção é a felicidade, a alegria. And the difference between feeling good simply and rejoicing is this, that I can take a pill and feel good, because the feeling good is just a matter just a matter of feelings that can be generated in artificial ways. Então, a diferença entre simplesmente se sentir bem e se regozijar é que você pode, por exemplo, tomar uma pílula e, enfim, gerar artificialmente essa sensação boa. But there is no joy pill, no joy drug, because joy is indexed to the circumstances in which we are, and is rejoicing over something. So it's a joy over the good that this world is, that God is, that is a Christian hope. E a alegria, ela está relacionada, em contraste, né? Ela está relacionada com as circunstâncias nas quais a gente vive. A alegria é se alegrar, é se regozijar sobre as circunstâncias em que a gente vive e pelo Deus que a gente serve, pela forma como o mundo é. E não existe nenhuma pílula ou nenhuma droga que vai te fazer feliz. And by the way, most important circumstance of a Christian life is God and nothing in the world. E a circunstância mais importante na vida do cristão é Deus, acima de tudo. And therefore one can rejoice even when circumstances are such that they don't deserve rejoicing. E, portanto, a gente pode se alegrar, a gente pode se regozijar, mesmo quando as circunstâncias parecem não despertar esse sentimento de alegria ou de se sentir bem. And one can also rejoice when at the same time one has to mourn. Rejoice with those who rejoice and mourn with those who mourn. E alguém pode se regozijar mesmo em uma situação de lamento, né? Como a Bíblia fala, parafraseando, né, a Escritura, a gente tem que se regozijar com aqueles que se regozijam e lamentar com aqueles que se lamentam. And these three things that I've just mentioned, love of God and love of neighbor, kingdom of God for the whole earth, and the kind of dynamic of rejoicing and mourning, this in many ways kind of summarizes what Christian life is about, how Christian life ought to be lived, what ought to be desired. E esses três elementos que ele mencionou, que é o amor a Deus, o amor ao próximo, o reino de Deus vindo sobre a terra, e essa dinâmica entre se regozijar e se lamentar, basicamente resume tudo que diz respeito à vida cristã, resume a forma como os cristãos têm que viver no mundo. Edson? Eu acho melhor a gente ir com o Caio, que são perguntas mais pesadas teologicamente. O meu é mais pastoral. Então, desculpa aí, mas acho melhor ir com o Caio. É o Caio na voz do Breno, por favor, né? Porque ninguém merece a minha voz. Eu vou puxar aqui as suas perguntas, Caio, só um minutinho. Eu vou ler, gente, a pergunta do Caio, em português. Se tiver alguma coisa que você queira acrescentar, Caio, você pode me dar um toque aí, tá joia? Mas sim, aí eu vou ler a pergunta aqui do Caio e depois Só avisa o professor Wolf que você vai começar em português. Tá certo. Dr. Wolf, since Kyle has some issues in his voice, I'm going to be reading his questions in Portuguese, and then I'm going to translate those questions for you, if that is okay. Excellent. No problem.
Então, a pergunta do Caio é a seguinte, gente. Sua proposta de teologia reverbera muito do que eu vejo na teologia dos autores bíblicos. É uma teologia que brota da realidade da vida e deságua na realidade da vida, reconhecendo a presença divina permeando essa realidade. Você e Crossman afirmam que o assunto da teologia não é Deus, mas Deus como Criador e Consumador vindo para habitar no mundo, como criação e casa de Deus. Baseado nisso, vocês dizem que o propósito da teologia é ajudar seres humanos a identificar a casa de Deus como sendo sua casa também, e nos ajudar nessa jornada até lá. Está lá na página 71 do For the Life of the World. Minha pergunta, então, é como essa teologia pode fazer sentido para o mundo que não compartilha desse nosso pressuposto por ter outras perspectivas religiosas ou até mesmo nenhuma perspectiva religiosa. Now I'm going to translate that for you, Dr. Wolf. So your proposal of theology reverberates a lot with what I see in the theology of the biblical authors. It is a theology that springs from the reality of life and flows into the reality of life, recognizing the divine presence permeating this same reality. You and Crossman claim that the subject of theology is not God, but God as creator and consummator coming to dwell in the world as creation and house of God. Having that in mind, or based on that, you said that the purpose of theology is to help human beings identify the house of God as being their house as well, and help us in this journey to the house of God. So my question then is how this theology can make sense in a world that does not share the same assumptions that we have or that we share, simply by having other religious perspectives or not having any religious perspectives at all. It seems to me that the way to proclaim the gospel or the way to make people stop and maybe think and consider. Go ahead. Então, parece que o jeito de proclamar o evangelho e de fazer pelo menos as pessoas pararem e considerarem is to articulate Christian faith with the help of images or image that is attractive to people and with which they can identify. Então, a forma de proclamar o evangelho, fazer as pessoas considerarem o evangelho, é articular o evangelho através de imagens que sejam atrativas para as pessoas e que ajudem elas a pensarem sobre isso. Sketch a vision of the world, a vision of life, which people can imagine inhabiting, making their own. That is então, desirable. Certo. Então, assim, é basicamente retratar uma imagem do mundo que é desejável, uma imagem que as pessoas conseguem se enxergar vivendo nesse mundo. And so it seems to me that we're faced with two kinds of questions when we have people that do not believe around us facing Christian faith. One question is the question of what is desirable, whether Christian faith is desirable, and the other question is whether Christian faith is plausible. I think that they will not take much time to think whether Christian faith is plausible unless they think that it might be desirable. And so I think that the first task of theology is to articulate a vision that is desirable under certain conditions. And then the next question is
to make sure that and to develop arguments which might indicate that it is also plausible that one can actually, with integrity, believe that and live in this way. And these two questions are interconnected, but in both of them need to be asked. But I think that the primacy in time, in the most cases, goes to sketching a desirable vision, or desirability is the most important issue. And then after that comes plausibility. Então, tem basicamente duas questões que a gente enfrenta quando a gente está lidando com pessoas que não acreditam, que não compartilham da fé cristã. E a primeira questão é se a fé cristã é desejável, e a segunda é se a fé cristã ela é plausível. E ele acredita que as pessoas não vão nem sequer considerar se a fé cristã é plausível se elas primeiro não forem convencidas de que a fé cristã é desejável. Então, a primeira tarefa da teologia é esboçar, é desenvolver, articular esse mundo, essa realidade, através da fé cristã, que é desejável. E depois, então, lidar com os argumentos específicos para demonstrar a plausibilidade da fé cristã. Essas duas perguntas estão relacionadas, mas existe uma prioridade. A tarefa da teologia tem que se preocupar primariamente com esboçar e desenvolver uma imagem do mundo que é desejável. That was excellent. Thank you. Just to add, maybe I have a colleague here at Yale, Martin Hägglund is his name, who has written a book titled This Life. And the entirety of that book, and he says that explicitly, brackets the question whether this is true. Let's assume it is true. He wants to show that religious, or specifically also Christian way of life is not desirable. So for him, the central issue is desirability. And I often think that he has expressed it in a very compelling, intellectually compelling way, but he is expressing something that a lot of people deep down feel, and how they actually behave and assess Christian faith. Dr. Wolf, I'm sorry about that, but could you repeat the summarized thesis of the book again? So this is a book called This Life by Martin Hägglund, who is trying to make an argument that to bracket the question, put to the side the question whether Christian faith is true, and ask the question, is it desirable? And his answer is, it's not desirable. In fact, it would be for various reasons. We can go into it if you're interested in this, but his argument is not desirable. So I don't even have to bother with the question whether it's true or not. Então, ele, só para complementar, ele indicou um livro, mencionou um livro de um amigo dele, que trabalha junto com ele, Martin Hägglund, e o livro chama This Life. E nesse livro, basicamente, o argumento que ele está fazendo é: vamos assumir que a fé cristã é verdadeira. Vamos assumir isso, pelo bem do argumento, por assim dizer. E vamos ver se é desejável. E a resposta dele é não, não é desejável. E então, por causa disso, o livro argumenta que, uma vez que a fé cristã e o mundo que a fé cristã prega não é desejável, a gente não precisa nem se incomodar em considerar se ele é plausível ou não. E o livro expressa de uma forma muito convincente e firme a forma como muitas pessoas se sentem em relação à fé cristã. Thank you, Dr. Wolf. Now I'm going to read Kyle's second question, again in Portuguese first, and then I'm going to translate to you. A segunda pergunta do Caio, gente, é a seguinte: relacionada com a última pergunta, o que vocês apresentam em Life Worth Living é uma busca de usar o fundamento teológico de The Life of the World e as implicações teológicas de The Home of God e comunicar isso de uma forma menos religiosa para uma audiência que não compartilha dos pressupostos religiosos? Para vocês, a proposta de Life Worth Living ainda é uma forma de fazer teologia
que ajuda seres humanos a identificar a casa de Deus como sendo sua casa também e nos ajudar nessa jornada até lá, mesmo que aqueles que aderirem a essa forma de viver não se convertam à fé cristã? So now I'm going to translate the question. In relation to the last question, is the basic proposal that you present in Life Worth Living a way to seek, sorry, I'm going to rephrase the question. In relation to the last question, is what you present in Life Worth Living a form, a way to use the theological foundation of the book, The Life of the World, and the implications of the home of God, and communicate that in a less religious form for an audience that does not share of the same religious assumptions? So for you, the basic proposal of Life Worth Living is still a way of doing theology that helps human beings to identify the house of God as being their house as well, and help us in this journey to this house, even though that those persons might not embrace or convert to the Christian faith. Yeah, one of the central pillar of the entirety of our theological project is the vision of the home of God that is embodied in the most tangible form in the life of Jesus Christ, who has come to dwell among us in order to create a home in which both God and we can be live together. Do you want to translate that? Sim, e o pilar central da nossa proposta é que Jesus Cristo, em Jesus Cristo, a casa de Deus habitou entre nós, e com o propósito de criar uma casa onde tanto os seres humanos quanto Deus possam habitar juntos. And at the heart of this is the question which we discussed a few minutes earlier about what is really worth wanting, what kind of life is worth having, what kind of world is worth aspiring for. E no coração disso tudo está a pergunta que a gente estava conversando antes. Qual mundo vale a pena ser desejado? Qual mundo vale a pena a gente trabalhar por ele, buscar por ele? But this question, what kind of life is worth living, what's worth wanting, this question has been marginalized in contemporary cultures. We tend not to ask that question. We ask the questions, what do we want and how do I get what I want? We kind of articulate the dreams that we have, and then we seek varieties of means through education, through economic progress, other ways we seek to acquire means, certain forms of capital, in order to be able then to achieve those individual goals that we have, individual dreams, realized dreams that we have. E bem, essa pergunta sobre qual vida vale a pena ser vivida, ela é normalmente negligenciada na nossa cultura hoje em dia. A gente se preocupa basicamente com a pergunta de o que a gente quer. E a gente busca meios econômicos, sociais, às vezes educação, para atingir esses objetivos pessoais, individuais que a gente nutre. And the purpose of the book, Life Worth Living, and we teach also a course at Yale to undergraduate students with that title, the purpose is to raise to awareness that this question, what kind of life is truly worth living, what matters the most, is what great intellectual and religious traditions through the centuries have thought to be the most important question of human lives.
E o propósito do livro, inclusive, eles também ensinam, eles têm uma classe, uma disciplina que tem esse título lá em Yale, é trazer a consciência de que essa questão de qual a vida vale a pena ser vivida é a questão que as tradições intelectuais e religiosas ao longo da história, incluindo a fé cristã, consideraram como a questão mais importante. And even almost more importantly, that for these intellectual and religious traditions, this question of what's worth wanting, what kind of human is it worth being, was a question of truth and not just of my preference or my dream, so that each makes a claim to truth of our existence. E para essas tradições, essa pergunta sobre qual vida vale a pena ser vivida, ela era uma questão de verdade, não era uma questão sobre quais são as nossas preferências ou os nossos sonhos para as nossas vidas individuais. Então, cada uma dessas tradições, as respostas que elas dão, dizem algo sobre nós, sobre a verdade de quem nós somos. And living as we are in pluralistic societies, we have responsibility to wrestle with this question in truth-seeking conversations. E na sociedade que a gente vive, uma sociedade moralista, uma sociedade moral, nós temos a responsabilidade de lidar com essa questão, de refletir sobre isso. And within those into those conversations, I, as a follower of Jesus Christ, who think that Jesus Christ is the truth and the life, I bring into that conversation then Jesus Christ that who addresses just this question about how do I inherit eternal life? How do I live a life that's truly flourishing, and so forth? E como cristão, a gente entra nessas conversas, eu entro nessas conversas trazendo Jesus, uma pessoa que lidou com essas questões e que tem uma contribuição específica para essa questão sobre qual que é a vida que vale a pena ser vivida. And importantly for Christians, this is not a matter simply of morality, of my right desires that I need to pursue in the right way. We believe that it's a gift of God to us, that God actually, through the history, is making a home for and will give a home to humanity at the end of the age. So this is a message for Christians, a message of grace, not simply message of works. E a forma como os cristãos respondem a essa pergunta não é simplesmente uma questão de moralidade, mas a gente tem que reconhecer que é uma questão de um dom que Deus está dando para a gente, que Deus, através da história, está fazendo isso, está criando uma vida e um mundo que vale a pena ser vivido. Muito bom. Thank you, Dr. Wolf. Thank you. Most welcome. Boa noite, Dr. Wolf. Prazer estar aqui com você. É uma honra poder ouvi-lo e poder ler os seus livros também. Hi, Dr. Wolf. It's a pleasure and an honor to be here with you, and a pleasure and honor to be able to read your books. Além de ser um acadêmico, eu sou também pastor. E nesse exato momento eu estou fazendo uma série sobre o seu livro Exclusão e Abraço na minha igreja. So, besides being an academic theologian, you also he's also a pastor, and he is making a series, right, of sermons on your book. Qual que é o nome do livro, de novo, Edson? Exclusão e Abraço. Is the book Exclusion and Embrace. Thank you. E o seu livro continua tratando de temas que são extremamente espinhosos, ainda mais espinhosos hoje em dia. And your book deals with a lot of themes and topics that are very controversial even today, even more today, maybe. Principalmente por causa da oposição binária entre oprimidos e opressores.
And one of the reasons of that is because of the prevailing opposition, binary opposition between oppressor and oppressed. E você apresenta a cruz como solução, inclusive para o oprimido, para o perdão que o oprimido precisa oferecer. And you present the cross as kind of central for the Christian life and for the forgiveness that the oppressed needs to offer. E você viveu isso na sua própria vida e anos mais tarde escreveu um livro que fala disso de maneira prática e teórica. And you live yourself that in your own life. And some years later, wrote a book that talks about that in a more practical way. O Fim da Memória é um livro que você fala desse seu confronto com aquele que te oprimiu. So The End of Memory is the book where you talk about your encounter or your confrontation with the person that have oppressed you. Como foi a sua jornada entre Exclusão e Abraço e O Fim da Memória, os dois livros? Como foi a sua jornada pessoal? And how was your personal journey between those two books, Exclusion and Embrace and The End of Memory? Yeah, in many ways, these two books belong together. Então, de várias formas, esses livros permanecem juntos, eles são complementares. The Exclusion and Embrace is about this process in which, in the context of violation, in the context of injustice, we can take seriously injustice and yet at the same time seek to embrace the person who is unjust. Então, o livro Exclusão e Abraço, ele fala sobre esse processo que, no meio dessas circunstâncias de opressão, de tristeza, a gente pode, ao mesmo tempo, reconhecer essas situações pela realidade, que elas são, de fato, mas, ao mesmo tempo, procurar um caminho de abraço, de reconciliação. It's predicated on the basic conviction that everyone is loved by God, and everyone needs to be honored by us, and everyone needs to be loved by us, and just for that reason, freed from the captivity in oppressive behavior to which they have given themselves. E a premissa básica é que todos nós somos amados, todas as pessoas devem ser honradas por nós, devem ser amadas por nós, e por causa disso, elas devem ser libertadas desse peso, dessa maldade que está envolvida nesses processos de opressão. But in some ways, a foundation for all of this that I have said is a kind of remembering. E a fundação de tudo isso que ele está falando é uma forma de lembrança, de se lembrar, de memória. I cannot accuse the other person if I don't remember. I cannot forgive the other person if I don't remember. I cannot embrace the other person if I don't remember. I cannot know who I am if I don't remember, and so forth. So memory is foundational to the entire process of reconciliation, of embrace, indeed, to our entire life. And that's why I felt, we need also not just exclusion and embrace as a theory, we need as a basis of it in some ways, a kind of theology of remembering rightly and being able to name in a ways that is reconciling, that prepares for reconciliation. Hence, I've written the book on memory. Então, a memória, ela é fundamental para todo esse processo de reconciliação, porque sem a memória, você não pode acusar o outro, você não pode abraçar o outro, você não pode perdoar o outro, e você não sabe nem quem você é. Então, ele chegou à conclusão de que, mais do que simplesmente falar sobre esse processo, a gente precisa de uma teologia
da memória, uma teologia do lembrar-se, e uma teologia que prepare o caminho para esse processo de reconciliação, esse processo de perdão e abraço. E como foi sua jornada pessoal nesse processo, doutor? Yeah, so the lingering question is how was your personal journey on that, if you're willing to share about that? Well, I give a bit of an account of this in the book on memory, the end of memory, and to me, it's always a kind of a struggle for the purity of one's soul, for self-awareness in terms of how we act and how we project ourselves into the world, and ability to kind of take the wounds that we have suffered, and without dismissing them, nonetheless not allowing them to define our own lives, our own existence. Ele oferece um relato disso, da jornada pessoal dele, no livro The End of Memory, e para ele sempre é uma luta que está relacionada com a pureza da nossa alma, mas também com uma autoconsciência de como que a gente se projeta no mundo, e como que a gente age no mundo. E para ele é uma questão de pensar sobre como a gente pode reconhecer as nossas feridas, reconhecer que elas estão ali, mas não deixar com que elas determinem ou definam a gente de uma forma absoluta ou profunda. And it seems to me that for this process to go on, for me not to be a kind of locked in a struggle with the other person and simply adjust my behavior to theirs and so continue struggle to some kind of a victory, for me to articulate an alternative way of life, I need to believe, I need to have the conviction that the goodness is actually, and doing right is actually primary, that this is the law of the universe. And law is maybe needs to be put in quotation marks, but this is that ultimately this will be vindicated, and this will bring the world into back to itself, the people, us as individuals, but world as a whole, back to itself in the presence of God, who loves and who forgives. Maybe complicated a little bit, huh? No, that's fine, that's fine. Então, para esse processo continuar, ele sente que para esse processo continuar, para ele não se tornar simplesmente preso nessa dinâmica com a outra pessoa, de talvez simplesmente se ajustar à forma como a pessoa vive, ou à forma como a pessoa é, e simplesmente negligenciar ou ignorar as feridas que a pessoa causou, para oferecer essa forma alternativa de vida e para buscar essa forma alternativa de vida que envolve reconciliação e perdão, o que é fundamental é a convicção de que a bondade ela é primária, de que a bondade é basicamente a lei do universo, e que agir dessa forma é agir de acordo com essa lei universal primária, e que isso vai ser vindicado, e que essa forma de agir, esse processo, vai trazer o mundo e nós mesmos, de volta a nós mesmos, diante da presença de Deus, que é perdoador e amoroso. Given the world in which we are, it is easy to imagine, or to be tempted to imagine, that goodness of the type manifested in Jesus is actually just a dream.
that the reality of the world is a kind of struggle of people for their own supremacy and predominance, and that alliances that we make are alliances so as to be able better to defeat those with whom we are competitors, and that's the reality of the world. And if that is the reality of the world, then certainly those who love their enemies, those who forgive, those who go the second mile, they are the losers and the laughing stock. They act out of certain kind of weakness, to maybe repeat Nietzsche. But on the other hand, if actually the goodness is the foundation of everything, if the struggle is not the reality of the world, but that is something that basic reality, but that is something that we produce by denying goodness, then I think we have hope that we can, following the example of Christ, that we can be actually acting with the grain of reality rather than against the grain of reality. Então, assim, no mundo que a gente vive, é muito tentador a gente imaginar que a bondade que Jesus demonstrou é basicamente uma ilusão, um sonho, sabe? E que o mundo, na verdade, é só isso mesmo, é caos, são as pessoas conflitando umas com as outras. E se essa é a realidade, se o mundo de fato é uma luta, um conflito, para ver quem consegue fazer o que quer, então, de fato, aqueles que perdoam, aqueles que andam a uma milha a mais, aqueles que estão dispostos a seguir esse processo de reconciliação, eles são, na verdade, os perdedores, né? Mas se o contrário é verdadeiro, se a bondade é fundamental, se a verdade primária e fundamental do universo é a bondade, então a gente pode ter esperança de que agir dessa forma, de que seguir esse processo e buscar esse processo de abraço, de reconciliação e perdão, é, na verdade, uma forma de agir em correspondência com a realidade. Excelente, professor, excelente. Eu me emocionei muitas vezes lendo O Fim da Memória, e quando a gente passa por qualquer tipo de injustiça, quando eu passo por qualquer tipo de injustiça, é o livro da minha cabeceira. E um dos tópicos, quer traduzir, Breno? Pode ser. Excellent. Very, very good answer. And I was emotional when I read some portions of the book, and always when I go through some injustice or something that is hard to deal with, the book that I go to is your book. I sometimes go to my book too. Tem hora que eu também vou para o meu livro e leio ele novamente. And sometimes the book does something like that. Hey, you know what you wrote? E algumas vezes o livro chama a minha atenção. Ele fala, olha, você tem que lembrar daquilo que você escreveu. Você lembra o que você escreveu? E uma das partes mais difíceis do seu livro O Fim da Memória, é a parte do esquecer, né? Do esquecimento, de como esquecer. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque isso é uma das coisas mais difíceis de fazer e de entender quando a gente está no processo de ser machucado. And one of the hardest part of all of this process is forgetting, how to forget. This seems to be the hardest part in all of this process. So, how to forget, how to do that? Yeah, I think it's a very delicate question, and of mainly most of the things that I have ever written, the most controversial part was the second part of the memory book, where I advocate a certain kind of non-remembrance or forgetting. E entre as coisas que eu escrevi, talvez a coisa mais controversa que eu escrevi é essa parte, segunda parte do livro, onde eu falo sobre não lembrar ou esquecer.
And I think it's very important for me for non-remembrance or forgetting not to be an intentional act on my own part. In a sense that let me now make myself forget this, as if by forgetting we would be healed. I think it's the other way around. It's by being healed that we come to be released from those memories. And before the healing occurs, I need those memories. I need to go rightly about with them, but I need them in the process of healing. But once that the healing occurs, and it will occur when I am placed in the good, when I zero in on the good, when my life is secured in the good, then I can let go slowly of those memories because they no longer serve a good purpose. Ele é muito importante para mim lembrar que essa questão de esquecer ou não lembrar não é um ato intencional da minha parte. É como se por meio do esquecimento nós fôssemos curados. Não é esse exatamente a ordem. A ordem, na verdade, é inversa. Uma vez que nós somos curados, então nós podemos abandonar essas memórias e deixar elas irem embora. Mas durante esse processo, eu preciso dessas memórias, eu preciso lembrar delas, eu preciso lidar com elas. Mas quando a cura vem, quando a vida se torna segura, então é possível abandonar essas memórias e deixar elas ir embora. Thank you. Eu quero aproveitar e falar aos ouvintes que estão nos assistindo que você pode encontrar o Exclusão e Abraço na estante virtual por um preço pichincha, tá? Então corre para comprar lá porque tá bem baratinho. O livro, eu acho que ele já tá não vende mais. Ele, acho que na Amazon tem ele por um preço mais alto, mas na estante virtual o preço está bem acessível. Então aproveita. Também em língua portuguesa nós temos o Exclusão e Abraço, Mundo Cristão, e Uma Fé Pública. Professor Wolff, nós já estamos nos encaminhando para o final e eu queria contemplar o pessoal que está nos assistindo que mandou perguntas para o senhor. Então, fazer só duas rapidinho. So, Professor Wolff, we're coming to an end of our interview today. And in this final section, we're going to open for questions from the broader public. So we're going to read maybe 2 questions. A pergunta é do canal Teologarte. O senhor nasceu numa família pentecostal e participou do livro Elements of Christian Worldview, com teólogos pentecostais. Como o senhor vê a participação de pentecostais na vida pública? So, Dr. Wolff, you were born in a Pentecostal family and was a part of the book Elements of a Christian Worldview with Pentecostal theologians. The question is, how do you see the participation of Pentecostals in the public life? I think Pentecostals have a strong and good resources to participate in a responsible way in the public life. Eu acredito que os pentecostais eles têm recursos fortes e úteis para participarem na vida pública. I find that especially the insight into the materiality of salvation, namely that healing, that kind of liberation in that sense belongs to experience of salvation. I find that really important in Pentecostalism. Por exemplo, uma das coisas que eu acredito ser muito importante no pentecostalismo é essa ideia da materialidade da salvação, que experiências de cura, experiências materiais, como parte da salvação, são algo muito importante e muito útil para a vida pública. But I'm hoping that Pentecostals will not
think of themselves as a faith of successful ones, but as a faith of the followers of Jesus Christ, who came to those who were poor, who witnessed and did miracles and feeding and healing them, but who also suffered on behalf of them and in obedience to God. And it seems to me that at least some strands of Pentecostalism are pushing away from Jesus into and Jesus' way of life into a kind of in the power of the Spirit, successful over all the enemy's vision, which is one aspect, but not the entirety of the gospel. Mas eu espero que os pentecostais, eles não entendam a fé deles como ou a fé cristã como a fé dos bem-sucedidos, como a fé dos ricos nesse mundo, mas que eles entendam que a fé cristã e a fé deles é a fé do Cristo que veio para o fraco, que veio para o pobre e que, inclusive, sofreu por eles. E parece que alguns setores do pentecostalismo têm enfatizado muito esse aspecto da vitória de Cristo sobre os poderes, sem prestar atenção devida a esse aspecto que Jesus veio para o pobre, o Jesus veio para o fraco. E ele espera que os pentecostais consigam equilibrar melhor esses aspectos da fé cristã. And I'm not now imagining some Pentecostalism that doesn't exist. What I'm describing. E eu não estou imaginando. Yeah, go ahead. E eu não estou imaginando um pentecostalismo que não existe, que eu só estou imaginando. I'm actually describing the Pentecostalism of my parents. Na verdade, eu estou descrevendo o pentecostalismo dos meus pais. And in many ways, the kind of theology that I'm doing is really theology that seeks to articulate the way in which they lived for the situation of today. E, em muitos sentidos, a teologia que eu busco fazer é uma teologia que busca articular as formas como eles vivem para as questões de hoje. Muito bom. Bom, essa aqui é a do Gustavo, ele fez em 3 partes. Olá, professor, tudo bem com o senhor? Espero que sim. Em seu livro Exclusão e Abraço, o senhor faz a seguinte colocação. A seu modo, a pós-modernidade cria um clima no qual a evasão da responsabilidade moral é um estilo de vida. Você quer traduzir essa parte? Mm-hmm. So, in your book, Exclusion and Embrace, you make the following claim. In its own manner, the postmodernity creates weather, a cultural weather, so to speak, in which the evasion of moral responsibility is a way of life. O senhor acredita que essa esquiva da responsabilidade moral se prolonga até decisões profissionais de um indivíduo ou ela se restringe ao âmbito das decisões morais? Do you believe that this evasion or avoidance of moral responsibility extends itself even to professional decisions of a person, or it is more restricted to the scope of moral decisions? I'd have to see actually the quote that you've quoted. I'm not fully sure that I completely identified it. Maybe I changed my mind. I don't know. No problem. Ele queria ver exatamente a sentença, a citação que ele colocou aí. Ele talvez não lembre tão bem ou mudou de ideia. Não, tudo bem, então. But I think this evasion of responsibility, that evasion of responsibility can be there in private life, can be there by individuals in public life. Evasion of responsibility can be
can be built into the way in which we organize our social life, in which societies function. It can be a systemic evasion of responsibility. And I think we have to be aware and attentive to those evasions. Not to be too lenient about ourselves. Mas enfim, ele acredita que sim, que essa evasão de responsabilidade pode permear a nossa sociedade e as nossas decisões como um todo. Pode se tornar algo sistêmico e que alcança várias áreas da nossa vida. It seems to me that the prophets and Jesus were most critical of the religious people. And sometimes I think that we religious people deserve much more criticism than we allow people to give us. E parece que Jesus e os profetas, eles criticaram principalmente as pessoas religiosas. E muitas vezes me parece que nós, pessoas religiosas, a gente não permite o criticismo e as críticas das outras pessoas sobre nós. Professor Wolff, foi uma honra poder conversar com o senhor. Posso dizer que o senhor é um professor de teologia sistemática atípico em relação ao que a gente conhece professores de teologia sistemática. A gente vive num mundo que a gente tem personalidades como Richard Dawkins, né, que nega a relevância da teologia cristã para o mundo. Por outro lado, nós temos teólogos que se ocupam apenas com Deus. Você quer trazer essa parte, Breno? So, Dr. Wolff, thank you so much. It was a pleasure. You are a distinct kind of systematic theologian, and we live in a world where we have people like Richard Dawkins that believes that we don't need God, in summary. But we also have some theologians, systematic theologians, that are only concerned with God. E não pensam no mundo, né? Como o senhor faz na vida humana. Né? Então, a minha última pergunta é: quem foram as suas grandes influências, né? Como o senhor se tornou esse teólogo que é professor de teologia sistemática, mas não se ocupa apenas com Deus, mas com o mundo, com a vida, com o ser humano? And this type of theologians that Bruno was describing, they usually are concerned just with God, and they don't think much about the ordinary life or life as a whole. So the last question is, what are some of the most influential people in your life? Who are some of your influences, and how did you come to be such a distinct type of theologian that speaks about a lot of different things and not only about God and religious stuff? So I speak about the world, and I'm concerned with the world because I see that God is concerned with the world. I see that Jesus did not come because of God to earth, but Jesus came to earth because of us humans, because we have gone astray, and gone astray because we haven't worshipped God rightly. So I don't want to play primacy of God and the concern for the world against each other. Eu falo sobre o mundo, me preocupo com o mundo, porque eu acredito que Deus se preocupa com o mundo. Jesus veio ao mundo porque ele se importa com a gente. E ele se importa, ele veio resgatar a gente porque nós nos desviamos. E a razão principal do porquê nós nos desviamos é porque a gente não adorou a Deus de forma correta. Então, na minha teologia, eu não quero separar ou mesmo colocar a fala sobre Deus, o refletir sobre Deus e o refletir sobre o mundo em contraste ou em conflito.
And I think the most important theologians in my development, on the one hand, was Jürgen Moltmann, who was my doctoral supervisor, and then going back was actually Martin Luther, or a particular reading of Martin Luther. And especially what I took from Luther is the very last thesis of Heidelberg Disputation. God's love does not respond to the beauty or to the goodness that it finds, but God's love is creative and creates in that which doesn't exist to exist, and that which is not good, which is ugly, which is untruthful, it seeks to create to become good and beautiful and truthful. And this outward movement of God to the world is at the foundation of my own understanding who God is, and therefore also of my own theological work. Então, duas principais influências no pensamento dele. A primeira, Jürgen Moltmann, que foi o supervisor do doutorado dele, mas também Martinho Lutero, e particularmente uma certa leitura de Lutero. E a coisa mais importante que ele tirou de Lutero é a última questão na disputa de Heidelberg. E Lutero dizia que Deus, o amor de Deus, ele não responde àquilo que é belo ou àquilo que é amoroso, mas o amor de Deus é um amor que cria algo amável, que cria aquilo que não existe e que se estende em direção àquilo que é feio, àquilo que não é amável, para tornar isso amável e belo e bom, enfim. E então, esse movimento externo de Deus em direção ao mundo é aquilo que é mais fundamental na teologia dele e que determina muito da forma como ele faz teologia e ele desenvolve o próprio trabalho. And with those theologians, I think I pair also two critics of religion. A very important in my development was Karl Marx and Friedrich Nietzsche. E juntamente com esses teólogos, pessoas que foram muito importantes são os críticos da religião. E dois pensadores que são bastante críticos da religião e foram muito importantes para ele é Karl Marx e Friedrich Nietzsche. And they turned me back to Jesus. E foram esses pensadores críticos da religião que empurraram ele, fizeram ele se voltar mais uma vez para Jesus. Muito bom, foi uma honra mesmo. Desculpa o excesso de elogios e gratidão, mas foi muito bom poder ter esse tempo com o senhor. Acredito que os meus amigos aqui, o Tiago, o Breno, o Edson e o Caio, compartilham desse mesmo sentimento. Minha oração é que Deus continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério, e, enfim, muito obrigado e obrigado a todos. Thank you so much again, Dr. Wolf. Sorry for the exaggerated measure of thanks and compliments. It was truly a pleasure for all of us, and my prayer is that God continues to bless your life and your families. Thank you so much, and thank you for taking up these ideas, taking up Christian faith with seriousness, and seeking to live it out in where you are. So we're here together in this beautiful journey and the fight at the same time. Muito obrigado, e muito obrigado por levar essas coisas a sério e por tentar viver essas coisas de forma séria. Nós estamos juntos aqui nessa jornada.
E lembrando a todos que as obras do Dr. Wolff estão em língua portuguesa, publicadas pela Editora Mundo Cristão. Você vai encontrar Exclusão e Abraço e Por uma Fé Pública, Por uma Fé Pública, e também O Fim da Memória, que o Edson comentou bastante nas suas perguntas, e quem está acompanhando os sermões do Edson também deve estar ouvindo. Você vai encontrar esse aqui, O Fim da Memória, lá na estante virtual, tá bom? Obrigado a todo mundo e Deus abençoe. O senhor quer falar mais alguma coisa? Não, acho que não. Ok.